paano mag fast forward dito sa CapCut. So short video lang to guys, so try mo natin i-play. Pause natin, and then tap natin yung video, and then speed normal. So adjust natin yung speed nya. So for example ako, ayan, so para may idea kayo guys. So okay na yan, and then check. So ito na yung result guys.